Hi everyone, this is Surya Phani Tez. Currently, I'm a PhD student at IIT Kanpur. సో ఈ రోజు మనం న్యూక్లియస్ గురించి చెప్పుకున్నాం. న్యూక్లియస్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసాం అన్నమాట. సో న్యూక్లియస్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసి మనం అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటది, సో న్యూక్లియస్ అంటారు కదా, న్యూక్లియస్ అనేది ఎలా ఉంటది అంతా చూసాం. ఈ న్యూక్లియస్ లో ఏముంటాయి అసలు, ఓకే, ఫోర్సెస్ ఏముంటాయి న్యూక్లియస్ మధ్య, ఫోర్స్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్, సో ఆటమ్ లో ఎలా ఉంటాయి, సో డిస్కవరీ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ గురించి చూసాం. తర్వాత సో న్యూక్లియస్ ప్రాపర్టీస్ అంటే సైజ్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్, మాస్ అండ్ ఎనర్జీ, న్యూక్లియర్ బైండింగ్ ఎనర్జీ గురించి చూస్తాం. సో మోస్ట్లీ న్యూక్లియర్ బైండింగ్ ఎనర్జీ గురించి స్టార్ట్ చేద్దాం, మళ్ళీ రివైజ్ చేసి. సో ఇన్ సెక్షన్ 13.2 వీ హ్యావ్ సీన్ ద న్యూక్లియస్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ అండ్ ప్రోటాన్స్. సో మనకు తెలుసు న్యూక్లియస్ అనేది న్యూట్రాన్స్ అండ్ ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి. న్యూట్రాన్స్ అండ్ ప్రోటాన్స్ రెండు ఉంటాయి. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ఇట్ మే ఎక్స్పెక్టెడ్ ద మాస్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ ఈక్వల్ టు ద టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్. హౌఎవర్ ద న్యూక్లియర్ మాస్ m is found to be less than this. సో మామూలుగా మనం ఏమనుకుంటాం, సో న్యూక్లియస్ లో న్యూట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి. సో టోటల్ మాస్ ఏమనుకుంటాం, ఇండివిజువల్ ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ రెండు యాడ్ చేస్తే ఆ మొత్తం న్యూక్లియస్ మాస్ అవుతుంది అనుకుంటాం. హౌ ఎవర్ ద మాస్ ఆఫ్ m ఇస్ ఫౌండ్ టు బి ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ దిస్. దానికంటే తక్కువ ఉంటుంది అనమాట యాక్చువల్ గా. ఫైన్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ O16 తీసుకున్నాం, ఆక్సిజన్ ఆటం తీసుకున్నాం. ఆక్సిజన్ ఆటం లో 8 న్యూట్రాన్స్ 8 ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో 8 న్యూట్రాన్స్ విత్ మాస్ 8 ప్రోటాన్స్ విత్ మాస్ అనమాట. ఓకే, సో మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇది. ఓకే, సో మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్, మాస్ మొత్తం మూడు యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది. సో దేర్ ఫర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ మాస్ ఎంత అవుతుంది. కానీ అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ దీని మాస్ ఫౌండ్ టు బి ద మాస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ నుంచి ఫౌండ్ ఎంత అయింది, 1.59 15.99493. కానీ అన్ని సమ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది, 16.12744. అంటే యాక్చువల్ గా మెజర్ చేసిన మాస్ అనేది కొంచెం తక్కువ ఉంది. ఓకే, ఎంతో పోలిస్తే యాక్చువల్ గా మెజర్ చేసిన మాస్ మొత్తం అన్ని కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ కలిపితే దాని మాస్ కన్నా తక్కువ ఉంది. సో సబ్ట్రాక్టింగ్ ద మాస్ ఆఫ్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ వీ గెట్ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూ ఇస్ టు బి ఎంత వాల్యూ అన్నమాట. ఓకే, కానీ సబ్ట్రాక్టింగ్ ద 8 ఎలక్ట్రాన్స్ మాస్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం అనుకో. ఓకే, 8 ఎలక్ట్రాన్స్ మాస్ అనేది 8 ఎలక్ట్రాన్ మాస్ అనేది దీని నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం అనుకో, 16 మైనస్ మనకి ఇంత వస్తుంది అనమాట, 15.99053. ఓకే, we get the experimental mass of the nucleus అంత. subtracting the mass of 8 electrons from this we get the experimental value, దీనికి ఈక్వల్ గా వస్తుంది. కానీ we find the mass of oxygen nucleus is less than the total mass of constituents by, సో ఇంత తక్కువ కనపడుతుంది కదా మనకి. సో ఆ మాస్ ఏమవుతుంది, the difference in mass of the nucleus and its constituents delta m is called the mass defect. దాన్నే మనం మాస్ డిఫెక్ట్ అంటాం. మొత్తం అన్ని కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ కలిపి దాని మాస్, యాక్చువల్ మాస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసే ఎక్స్పెరిమెంట్ రెండింటి డిఫరెన్స్ నే డెల్టా ఎమ్, దాన్ని మాస్ డిఫెక్ట్ అంటాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద మాస్ డిఫెక్ట్, దీని మాస్ డిఫెక్ట్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి, మీనింగ్ ఏంటి. సో మాస్ ఎందుకు, దీని మాస్ డిఫెక్ట్ అంటే అసలు దేని వల్ల వస్తుంది అని క్వశ్చన్ అనమాట. హియర్ ఇట్ ఈస్ హియర్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఈక్వలెన్స్ ఆఫ్ మాస్ ఎనర్జీ plays a role. Since the mass of oxygen nucleus is less than the sum of masses of its constituents, 8 protons, 8 neutrons, and in an unbounded state, is equivalent energy of oxygen nucleus less than that the sum of the equivalent energy of its constituents. Okay, if one wants to break the oxygen nucleus into 8 protons 8 neutrons, the extra energy ఎక్కడి నుంచి, it has to be supplied. This is the energy EB required. సో ఎనర్జీ సప్లై చేయాలన్నమాట మనం ఆ ఈబీ అనేది. ఓకే, మాస్ ఎనర్జీ ప్రిన్సిపల్, ఈబీ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎం ఇంటూ సి స్క్వేర్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఫైండ్ ద ఎనర్జీ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ వన్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్ ఫస్ట్ ఇన్ ద జౌల్స్ దెన్ ఇన్ ద మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. యూజింగ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెస్ ద మాస్ డిఫెక్ట్ ఆఫ్ దీని మాస్ డిఫెక్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయమంటున్నాడు. ఓకే, ఇంత మాస్ అండ్ యూ అంటే ఇంత మాస్. టు కన్వర్ట్ ద ఎనర్జీ ఇన్ యూనిట్స్ వి మల్టిప్లై ద సి స్క్వేర్. ది ఈక్వలెంట్ ఎనర్జీ ఎంత అవుతుంది, ఇంత జౌల్స్ అవుతుంది. సో దాన్ని మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే దీంతో డివైడ్ చేస్తాం అంటే 931.5 మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ కావాలన్నమాట. ఓకే, సో 1 U ఈక్వల్ టు ఇంతమాట. ఓకే, ఫర్ ఆక్సిజన్ O16 8 డెల్టా ఎం ఇస్ ఈక్వల్ టు 0.1631 U. సో అది ఎంత అవుతుంది, 127 మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఫర్ సి స్క్వేర్. ద ఎనర్జీ నీడ్ టు సెపరేట్ oxygen into its constituents is 127 million electron volts, and the energy కావాలి. If certain number of neutrons and protons are brought together from a nucleus at a certain charge of mass and energy, EB will be released in the process. Suppose ఇప్పుడు కొన్ని న్యూట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ ఆర్ బ్రాట్ అంటే దగ్గర తీసుకొచ్చాం అనుకో, టు ఫార్మ్ ఏ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ఏ సర్టెన్ చార్జ్ అండ్ మాస్. కొంచెం చార్జ్ ఉన్న మాస్ ఉన్న న్యూక్లియస్ ఫార్మ్ చేయడానికి మనం దగ్గరికి తీసుకొచ్చాం అనుకో, అదేమవుతుంది, సో కొంచెం మాస్ ఉన్నాయి దగ్గర తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది,
The energy EB is called the binding energy. The energy ఏమంటాం మనం binding energy అంటాం అన్నమాట. Okay. If we separate the nucleus into the nucleus, we would supply the total energy EB to those particles. Although we cannot tear apart from the nucleus in this way, the nuclear binding energy is still a convenient how to tell the nucleus held together. The more useful measure of binding between the constant of the nucleus is the binding energy per nucleon, which is the ratio of binding energy EB of a nucleus to the number of nucleons in that nucleus. Okay, ఈ ratio dB by A, number of nucleons ratio, binding energy దాన్ని EB అని అంటాం. EB అని EB by A తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. We can think of the binding energy per nucleus as the average energy per nucleon needed to separate the nucleus into individual nucleons. Okay, so we can think of a binding energy per nucleon as the average energy per nucleon needed to separate the nucleus into individual nucleons. So figure 13.1, a plot of a binding energy nucleon EBN versus the mass number of a large number of nuclei. We notice the following main features of the plot. So ఇక్కడ మనకి ఈ ఫిగర్ లో చూస్తే మీకు బైండింగ్ ఎనర్జీ ఎంత ఉన్నదో పర్ న్యూక్లియన్ ఈబిఎన్ వర్సెస్ ఏ అనమాట. ఓకే, హైడ్రోజన్ నుంచి హైడ్రోజన్ 3 లిథియం అన్నిటికి ఇలా చూస్తే అది ఎలా చూసారు కదా కరువు. సో ఇది మాస్ నెంబర్ ఏ వర్సెస్ బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియన్. The binding energy per nucleon is practically constant, practically independent of the atomic number of nuclear middle mass number. So 30 నుంచి 170 దాకా మీరు చూస్తే అది ఆల్మోస్ట్ కాన్స్టెంట్ మాట, ఇండిపెండెంట్ మాట మాస్ నెంబర్ తో. The curve has a maximum about 8.75 million electron volt for A equal to 56 and has a value of 7.6 million electron volt for A equal to 238. ఇక్కడ చూస్తే యురేనియం కి దానికి మినిమం ఉంది, ఇక్కడ మాక్సిమం అన్నమాట ఎక్కడ A56 దగ్గర. సో EBN is the lower for the both light nuclei and heavy nuclei. We can draw some conclusions from the two observations. The force is attractive and sufficiently strong to produce the binding energy few million electron volts per nucleon. Okay, the consistency of the binding energy in the range 30. So the ఇది ఇక్కడ మీకు పెద్ద ఆల్మోస్ట్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది కదా. ఇన్ రేంజ్ 30 to 170 is a consequence fact that nuclear force is a short range force మాట. యాక్చువల్గా న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ అనేది షార్ట్ రేంజ్ ఫోర్స్. Considering a particular nucleon inside the sufficiently large nucleus, it will be under the influence of only some of its neighbors which come within the range of nuclear force. If any other nucleon is at a distance than the range of nuclear force from the particular nucleon, it will have no influence in the binding energy. Okay, so suppose if a nucleon has a maximum number of p neighbors within a range of nuclear force, its binding energy would be the proportional to p. That binding energy of nucleus will be pk, where k is a constant having some dimensions of energy. If you increase by a, so mass number increase చేసాం అనుకో అప్పుడు ఏమవుతుంది, adding nucleons they do not change the binding energy to the nucleon inside, since the most of nucleons are large nucleus reside inside it and not on the surface. Change in the binding energy per nucleon would be small. The binding energy per nucleon is a constant and approximately equal to pk matter. So ఇది మనకి binding energy అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, అది అప్రాక్సిమేట్ గా pk కి ఈక్వల్ అయిపోతుంది. The property that given nucleon influences the nucleons close to it is referred as a saturation property of nuclear force. దాన్ని మనం saturation property of nuclear force అంటాం. Saturation property of nuclear force. So suppose for heavy nucleus A240 has a lower binding energy per nucleon compared to that of a nucleus with A equal to 120. Thus, if a nucleus A equal to 240 breaks into A equal to 120 nuclei, suppose A equal to 240 breaks into 2 A equal to 120 nuclei, the nucleons get more tightly bound. This implies the energy would be released in the process. It has very important implications for energy production, isn't to be discussed in the later section. Okay, consider a two very light nuclei A less than or equal to joining to form a heavier nucleus. The binding energy per nucleon of the fused heavier nuclei is more than the binding energy per nucleon of the lighter nuclei. So suppose they want to consider to any very light nuclei, consider A less than mass number అనేది less than 10 అనుకో. Okay, joining to form a heavier nucleus or రెండు tiny nucleus form, రెండు కలిసి some పెద్ద న్యూక్లియస్ ఫామ్ చేయడానికి జాయిన్ అవుతున్నాయి అనుకో. The binding energy per nucleon used for heavy nuclei is more than binding energy per nucleon of higher lighter nuclei. This means the final system will have more tightly bound than the initial system. Again, the energy will be released in such a process is called fusion.
సో అందులో అది ఫ్యూజన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ కింద డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ కింద డిస్కస్ చేద్దాం. సో న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు the force that determines the motion of atomic electrons is in the familiar Coulomb force. In section 13.4, we have seen the average mass of nuclear binding energy per nucleus is approximately 8 million electron volt matter, which is much larger than the binding energy of atoms. Okay, అది మామూలుగా బైండింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆటమ్స్ కన్నా చాలా పెద్దగా ఉన్నది వాల్యూ. Therefore, to bind a nucleus together, there should be a strong attractive force of a totally different kind. సో న్యూక్లియస్ ని బైండ్ చేసి ఉంచడానికి సంథింగ్ స్ట్రాంగ్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఉండాలన్నమాట, టోటలీ డిఫరెంట్ కైండ్ అనేది. సో ఆ ఫోర్స్ ఏంటి? ఇట్ మస్ట్ బి స్ట్రాంగ్ ఇనఫ్ టు ఓవర్కమ్ ద రిపల్షన్ ఆఫ్ పాజిటివ్లీ చార్జ్ ప్రోటాన్స్ టు బైండ్ బోత్ ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ ఇంటూ టైనీ న్యూక్లియర్ వాల్యూమ్. సో ఇప్పుడు అది ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉండాలంటే అది దేని ఓవర్కమ్ చేయాలి? ఇప్పుడు ప్రోటాన్ మీద రిపల్షన్ ఫోర్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఫోర్స్ కూడా ఓవర్కమ్ చేసి స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి బైండ్ చేసేటట్టు. ఏం ఫోర్స్? టు బైండ్ ద ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ ఇంటూ ద tiny nuclear volume. So we have already seen that the consistency of the binding energy for nucleon can be understood in terms of short range. Many features of nuclear binding force is summarized below. These are obtained from various experiments during 1930 to 1950. So we first, the nuclear force is much stronger than the Coulomb force acting between charges and the gravitational force. So nuclear force అనేది Coulomb force and gravitation force కన్నా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో the nuclear binding force has to dominate over the Coulomb repulsive force between protons inside the nucleus. Okay, nuclear binding force అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది, has to dominate the Coulomb repulsive force dominate చేస్తూ ఉండాలి. This happens only because nuclear force is much stronger than the Coulomb force. అది ఎందుకు అవుతుంది? nuclear force అనేది much stronger than Coulomb force. The gravitational force much weaker than the Coulomb force. ఇది ఆల్రెడీ తెలుసు మనకి. The nuclear force between two nucleons falls rapidly to zero as the distance is more. సో అది ఆ డిస్టెన్స్ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ పెరిగిపోతే అది జీరోకి టెండ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూసారా, ఇక్కడ న్యూక్లియర్ అది జీరోకి టెండ్ అవుతుంది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. So nuclear force between two nucleons falls rapidly to zero as the distance is more than few femtometers. So డిస్టెన్స్ అనేది కొంచెం ఫెమ్టోమీటర్స్ కన్నా దాటే కొద్దీ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ అనేది వీక్ అవుతూ ఉంటుంది. దాన్నే ఫాల్స్ ర్యాపిడ్లీ అన్నాడు. దిస్ లీడ్స్ టు సాచురేషన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఇన్ మీడియం లార్జ్ సైజ్ న్యూక్లియస్ విచ్ ఆర్ రీజన్ ఫర్ consistency of the binding energy per nucleon. A rough plot of potential energy between the two nucleons as a function of distance is shown. So ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నారు కదా రఫ్ ప్లాట్ ఆర్ సింప్టోమెట్రీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో ఇన్ ఫిగర్ 13.2 ఫిగర్ లో ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇస్ మినిమం అట్ డిస్టెన్స్ ఆర్ నాట్. సో ఇక్కడ మినిమం ఉందన్నమాట పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, ఇక్కడ మినిమం ఉంది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ ఆర్ నాట్ ఆఫ్ 0.8 femtometer. This means the force is attractive distance thus larger than the 0.8 femtometer and repulsive the distance separated by distance than the 0.8 meter. Okay, so ఇక్కడ ఇప్పుడు the third point ఏంటి? the nuclear force between neutron and neutron. సో nuclear force between neutron and neutron ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ? ఇప్పుడు ఓకే, nuclear force between neutron and proton and the proton is approximately the same. The nuclear force does not depend on the electric charge. The nuclear force does not depend on the electric charge. Unlike the Coulomb law and the Newton law of gravitation, there is no simple mathematical form of the nuclear force. So, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే రేడియో యాక్టివిటీ. సో బెక్వెరెల్ discovered the radioactivity in 1896 purely by accident. Okay, while studying the fluorescence and the phosphorescence of the compounds irradiated with visible light. Okay, so Becquerel observed the interesting phenomena after illuminating of some pieces of uranium potassium sulfate with visible light. Okay, he wrapped them in black pepper and separated the package from the photographic grade piece of silver. Okay, radioactivity ఎలా డిస్కవర్ చేశాడో చెప్తున్నాడు. When several hours of exposure photographic plate was developed, అది ఏం చేసిందంటే it showed blackening due to the something that must be emitted from the by the compound and was able to penetrate both. So అది both బ్లాక్ పెప్పర్ ని అండ్ సిల్వర్ ని రెండింటిని able to penetrate అయ్యనమాట. The experiments performed subsequently showed the radioactivity a nuclear phenomena which is unstable. Nucleus undergoes a decay. This is referred to radioactive decay. Three types of radioactive decay occur in nature. Alpha decay, in which helium nucleus is emitted. Beta decay, in which electrons and positrons, particles with same mass as electrons but a charge exactly opposite to the electron are emitted. Okay, alpha decay
in which helium nucleus emit అవుతుంది, and beta decay in which electrons and positrons particles with same mass as electrons emit అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో బట్ విత్ a charge exactly opposite to the electron are emitted. Gamma decay అంటే in which high energy hundreds of kilo electron volt and more photons are emitted. Each of these decay will consider subsequent sections. ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ ఎనర్జీకి వద్దాం. ఓకే, సో న్యూక్లియర్ ఎనర్జీలో మనం చూసినట్టు ఇప్పుడు ఫిజన్ ఫ్యూజన్ చూద్దాం. సో న్యూ పాసిబిలిటీస్ when we go beyond the natural radioactive decay, the study nuclear reactions bombarding nuclei with other nuclear particles such as proton, neutron, alpha particle, etc. Okay, so a most important neutron induced nuclear reaction is fission matter. Okay, so neutron induced nuclear fission ఎందుకంటే an example in fission where uranium isotope ఉంటుంది, bombarded with అది neutron తో bombard చేస్తాం. న్యూట్రాన్ వెళ్ళి యురేనియం ఐసోటోప్ ని బొంబార్డ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఈక్వేషన్ లో రాసాం. న్యూట్రాన్ బ్రేక్స్ ఇంటూ 2 ఇంటర్మీడియట్ మాస్ న్యూక్లియర్ ఫ్రాగ్మెంట్ అనమాట. బొంబార్డ్ చేసి అది ఏమవుతుంది, 2 ఇది అన్స్టేబుల్ అయ్యి అది ఇటు ఇలా ఫ్రాగ్మెంట్ గా ఈ రియాక్షన్ బిఏ కేఆర్ అండ్ 3 న్యూట్రాన్స్ వస్తుంది. సేమ్ రియాక్షన్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ద అదర్ పేర్స్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ మాస్ ఫ్రాగ్మెంట్. మళ్ళీ ఇది ఏమవుతుంది, 3 వస్తాయి కదా, మళ్ళీ వెళ్ళి ఇంకో దాన్ని హిట్ చేస్తాం, మళ్ళీ అవి ఇలా వస్తుంది, మళ్ళీ ఇలా 4 వచ్చింది, మళ్ళీ వెళ్ళి దాన్ని ఐసోటోప్ మళ్ళీ హిట్ చేస్తాయి, ఇలా మళ్ళీ వస్తాయి. సో ఇదేంటి, ప్రతిసారి ఒక న్యూట్రాన్ వస్తూ ఉంటుంది, వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంకో ఐసోటోప్ ని హిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ద ఫ్రాగ్మెంట్ పొజిషన్ బై రేడియోయాక్టివ్ న్యూక్లియర్ దే emit the beta particles sufficient to achieve the stable end products. The energy released Q value in the fission reaction of nuclei is like uranium is the order of. So fission reaction లో రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీ ఆర్డర్ ఎంత ఉంటుంది, 200 మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఉంటుంది. For fissioning nucleus is estimated as follows. Let us take the nucleus A equal to 240 breaking into 2 fragments, each of A equal to 120. EVN A equal to 240, nucleus about 7.6 million electron volts. EVN for 2 A equal to 120, fragment nuclei is about 8.5 million electron volts. Gain in binding energy for nucleon is about 0.9 million electron volt. Hence the total gain in binding energy ఎంత అవుతుంది అప్పుడు మొత్తం 240 into 0.9 or 216 million electron volts matter. The disintegration of energy in fission events first appears as the kinetic energy. So disintegration ఉన్నది కదా, disintegration అనేది energy in the fission events appears as the kinetic energy of the fragments and neutrons. Eventually it is transferred to the surrounding matter appearing as heat. The source of energy in nuclear reactors which produce electricity is nuclear fission. The enormous energy released in an atom bomb comes from an uncontrolled nuclear fission. సో ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ గురించి వద్దాం. ఇప్పుడు ఫిజన్ చూసాం కదా, న్యూక్లియర్ ఫిజన్ చూసాం ఇప్పుడు దాకా. ఇప్పుడు మనం ఫ్యూజన్ గురించి వద్దాం. ఎనర్జీ జనరేషన్ క్లాస్ అండ్ 2 లైట్ న్యూక్లియలు ఫ్యూజ్ అయ్యి టు ఫార్మ్ ఏ లార్జ్ న్యూక్లియస్. ఓకే, 2 లైట్ న్యూక్లియలు ఫార్మ్ అయ్యి లార్జ్ న్యూక్లియస్ ఫార్మ్ చేస్తుంది అనుకో, అప్పుడు ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్, అప్పుడు కూడా ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. సిన్స్ ద లార్జ్ న్యూక్లియస్ ఇస్ మోర్ టైట్లీ బౌండ్ as seen in the binding energy curve. సో లార్జ్ న్యూక్లియస్ అనేది మోర్ టైట్లీ బౌండ్ కాబట్టి మనం చూసాం కదా ఆల్రెడీ. సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సచ్ liberating nuclear fusion reactions ఏంటి, హైడ్రోజన్ gives rise H2 electron plus some mu plus ఇంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట. మళ్ళీ వెళ్ళి మళ్ళీ బొంబార్డ్ అయ్యి మళ్ళీ ఎనర్జీ రిలీజ్. సో అలా రియాక్షన్, ఫస్ట్ రియాక్షన్ 2 protons to combine to form a deuteron and positron with release of 0.42 million electron volt energy. సో తర్వాత ఏమిటి, 2 deuterons form a లైట్ ఐసోటోప్ ఆఫ్ హీలియం, తర్వాత హీలియం ఫార్మ్ చేసింది. ఈ రియాక్షన్ 2 deuterons combine to form a triton and the proton. For fusion to take place, the 2 nuclei must come close enough so that the attractive short range nuclear force is able to affect them. However, since they positively charged particles, they experience a Coulomb repulsion. They therefore have enough energy to overcome the Coulomb barrier. Okay, so the height of the barrier then will depends on the charges and the radii of the interacting nuclei matter. It can be shown, for example, that the barrier height of the 2 protons and the 400 kilo electron volt matter and is higher for nuclei with higher charges. We can estimate the temperature at which 2 protons in a proton gas would averagely have enough energy to overcome the Coulomb barrier. So 3/2 kT is equal to K 400 kilo electron volt. Set temperature 3 into 10⁹ Kelvin temperature. The fusion is achieved by raising the temperature of the system, so the particles have enough kinetic energy to overcome the Coulomb repulsion. So ఇది హై టెంపరేచర్ లో జరుగుతుంది అన్నమాట. ఎందుకు,
హై టెంపరేచర్ దగ్గర పార్టికల్స్ కి ఎనర్జీ వస్తుంది విచ్ కెన్ కైనటిక్ ఎనర్జీ వస్తుంది విచ్ కెన్ ఆ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఓవర్కమ్ చేస్తుంది దేన్ని ఎలక్ట్రిక్ కులుంబ్ ఫోర్స్ రిపల్షన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద థర్మోన్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్. దాన్ని మనం థర్మోన్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అవుట్పుట్ ఇన్ ద ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద స్టార్స్. ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద స్టార్స్ లో ఇదే జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, థర్మోన్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఇంటీరియర్ ఆఫ్ స్టార్స్. The interior of the sun has a temperature of 1.5 to 10^7 Kelvin, which is considerably less than the estimated temperature required for fusion of particle on average. Clearly, fusion system involves protons whose energy are much above the average energy. Okay, the fusion reaction in the sun is a multi-step process in which the hydrogen is burned into helium. Okay, the fuel in which sun is hydrogen in its core. The proton-proton PP cycle by which occurs at a represent the following. So, ఈ reactions అవుతాయి అన్నమాట. Fusion reaction, helium, helium, 4 helium forming. The fourth reaction to occur, the first three reactions must occur twice, in which two light helium nuclei unit to form an ordinary helium nucleus. If we consider the combination of 2y, 2 second of 2 of 2 plus 4, the net effect ఎంత అవుతుంది ఫైనల్ గా ఇంత అవుతుంది అంటే నెట్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ ఇదైనా అవ్వచ్చు. సో 26 points. The four hydrogen atoms to combine to form hydro helium atom with a release of 26.7 billion electron volt energy matter. Okay, of energy. So helium is not only the element that can be synthesized in the interior of the star. As the hydrogen of its core get depleted, becomes helium. So hydrogen కూడా in the core లో అది deplete అయితే it becomes helium అవుతాయి మాట. The core starts to cool. The star begins to collapse under its own gravity, which increases the temperature of the core. ఇప్పుడు ఏంటంటే స్టార్ అనేది కొలాప్స్ అయింది అనుకో due to its own gravity. అదేమవుతుంది విచ్ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్ కోర్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అబౌట్ 10^8 Kelvin, the fusion takes place again. The time helium nuclei into this time the helium nuclei ఏమవుతుంది nuclei into carbon. This kind of process can generate through fusion higher and higher mass number elements, but elements more massive than the near the peak of binding energy కర్వ్ మనం చూసాం కదా అక్కడ ఏమవుతుంది cannot be so produced. The age of sun is about 5 into 10^9 years మాట. And it is estimated there is enough hydrogen sun to keep doing for another 5 billion years. Okay, ఏం ఎస్టిమేట్ చేశారంటే సన్ లో ఇంకా హైడ్రోజన్ ఉంది అది మనకు ఇంకో 5 billion years ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, దాని లైఫ్ ఆఫ్టర్ ద హైడ్రోజన్ will stop, the sun begin to cool and will start to collapse under gravity, which rise to core of the temperature. The outer envelope of the sun will expand, turning into a so-called red giant water. సో కంట్రోల్ థర్మోన్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ కూడా ఉండదు. కంట్రోల్ థర్మోన్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఏంటి? ద న్యాచురల్ థర్మోన్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఇస్ ప్రాసెస్ ఇన్ స్టార్ రిప్లికేటెడ్ ఇన్ ఏ థర్మోన్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ డివైస్. ఓకే, ఇప్పుడు మామూలుగా న్యాచురల్ గా థర్మోన్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ స్టార్ లో జరుగుతుందో is replicated in a thermonuclear fusion device. Same అలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ రిప్లికేట్ చేశారన్నమాట. సో ఇన్ కంట్రోల్ ఫ్యూజన్ రియాక్టర్స్ ద ఎయిమ్ ఇస్ టు generate steady power by heating the nuclear fuel button. So in control fusion reactors, the aim is to generate steady power by heating the nuclear fuel to a temperature in range of 10^8 Kelvin. At this temperature, the fuel is mixture of positive ions and electrons plasma. The challenge to confine this plasma since no container can stand at high temperatures. Several countries around the world, including India, are developing techniques in the connection. In this connection, so చాలా కంట్రీస్ ఇంక్లూడింగ్ ఇండియా కూడా డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఇఫ్ సక్సెస్ఫుల్ ఫ్యూజన్ రియాక్టర్స్ విల్ హోప్ఫుల్లీ సప్లై ద మోస్ట్ అన్లిమిటెడ్ పవర్ టు హ్యూమానిటీ. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు, ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ అన్నాడు. ఆర్ ద ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ థర్మోన్యూక్లియర్ రియాక్షన్స్ సచ్ as those of given in section 13.7 are balanced? Next as the chemical equation example, 2H2 plus O2 gives rise to H2O. Balance it. If not, in what sense they are balanced on both sides? If both number of protons and number of neutrons are conserved in each nuclear reaction, in what way the mass is converted into energy? Vice versa in a nuclear reaction. A general impression exists. Mass energy interconversion takes place in a nuclear reaction, never in a chemical reaction. This is strictly speaking incorrect. Explain. So a chemical equation is a balanced in the sense that the number of atoms on each element same on the both sides of the equation. The chemical reaction inherently alters the original combinations of atoms. So, in a nuclear reaction, the element may be transmitted, thus the number of atoms of each element not necessarily conserved in a nuclear reaction. Nuclear reaction లో conserve అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. However, the number of protons and neutrons both separately conserved in a nuclear reaction. కానీ
number of protons and number of neutrons both separately conserve అవ్వచ్చు nuclear reaction. Actually, even this is not strictly true in the realm of high energy, very high energies. The strictly conserved to a total charge and total Byron number. So, రకంగా చెప్పాలంటే total charge, total Byron number కన్సర్వ్ అవుతామన్నమాట. We need not to pursue the matter here. Nuclear reactions, the number of protons and the number of neutrons are the same on the both sides of the equation. Okay, nuclear reaction of number of protons and number of neutrons are the same on the both sides of the equation. So in the second question, we know the binding energy. Second question, we know the binding energy of nucleus gives the negative contribution to the mass of nucleus. Binding energy అనేది నెగిటివ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్తారు ఎందుకు అది మాస్ డిఫెక్ట్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా. నౌ సిన్స్ ద proton number and the neutron number are conserved in a nuclear reaction, the total rest mass of neutrons and proton is same on either side of the reaction, but total binding energy of nuclei on left side need not be the same on the right side. Binding energy same కాకపోవచ్చు. The difference in the binding energy appears as the released or absorbed in the nuclear reaction. Since the binding energy contributes the mass. Okay, ఆ binding energy దేనికి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఫైనల్ గా మాస్ కి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇంకా నెక్స్ట్ we say that the difference in the total mass on the nuclear two sides of get converted into energy and vice versa. It is in the sense the nuclear reaction is example of mass energy. So nuclear reaction అనేది ఒక example of mass energy conversion part, interconversion. So from the point of view of mass energy interconversion, a chemical reaction is similar to the nuclear reaction. In principle, the energy released or absorbed in a chemical reaction can be traced to the difference in the chemical, not nuclear binding energies of the atoms and molecules on the two sides of the reaction. Then strictly speaking, ఏంటంటే chemical binding energy also give the negative contribution mass defect to the total mass of atom and molecule. Chemical binding energy కూడా ఇస్తుంది mass defect అనేది. We can equally well say that the difference in the total mass of atoms and molecules on sides of the chemical reaction gets converted into energy or vice versa. Okay, energy conversion vice versa ఉంటుంది అన్నమాట ఇక్కడ కూడా. However, the mass defects involved in the chemical reaction, so mass defects ఉంటాయి కదా chemical reaction involve అయి ఉంటాయి కదా, are almost a million times smaller than the those of nuclear reaction. Nuclear reaction తో కంపేర్ చేస్తే mass defects in chemical reaction almost million times చాలా తక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. This is the reason the general impression that which is incorrect. The mass energy interconversion do not take place in chemical reaction. So ఇప్పుడు మనం 1 to remember excess problems ఉన్నాయి మొత్తం 10 excess problems ఉన్నాయి మనం కంప్లీట్ చేద్దాం 10 excess problems. సో ఇది ఫిజిక్స్ న్యూక్లియర్ చాప్టర్ ఎక్సెస్ ప్రాబ్లమ్ అనమాట. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, సో కొన్ని ఇక్కడ మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఎనర్జీ మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ జౌల్ కన్వర్షన్, ఎప్సిలాన్ నాట్ వాల్యూ, ఎలక్ట్రాన్ చార్జ్ వాల్యూ, ఎలక్ట్రాన్ మాస్ వాల్యూ, మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఇవన్నీ గుర్తుండాలి బిఫోర్ డూయింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అప్టైన్ ద బైండింగ్ ఎనర్జీ in million electron volt of nitrogen nucleus 14.7 and given mass of 14 is equal to 14.00307 atomic mass. So binding energy confirmed. So mass of proton, mass of neutron, so total mass. So nitrogen ki 7 kada, 7 proton, 7 neutron. So రెండింటిని యాడ్ చేస్తే సో డెల్టా మాస్ డిఫెక్ట్ ఎంత అవుతుంది, డెల్టా ఎం ఈక్వల్ టు 7 into 1.007825 plus 7 into mass of proton 1.008665 mass of neutron mass u minus 0.00307. సో ఫైనల్ ఇది ఎంత అవుతుంది 0.11236. సో మనకి 1u ఈక్వల్ టు ఎంత అనేది 935/5 million electron volt per c square కదా. సో ఇది ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎం c square. సో మనకి డెల్టా ఎం ఇక్కడ ఎంత 0.11236 into 931.5 million electron volt per c square. సో తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది 104.66334 million electron volt మన వాల్యూ. ఓకే, hence the binding energy of nitrogen nucleus అనేది the binding energy of. So next question 13.2 second question ఏంటి, obtain binding energy of the nuclei 56 and bismuth అంతా 209.83 Bi
in units of million electron volt from the following data. Mass is mass of iron 56 into Fe 55.9343939 J. Mass of 20983 bismuth into 208.980388 J. So atomic mass of the mass and atomic mass ఇచ్చాడు. దీనికి 26 protons. సో దీనికి ఎంత 26 protons ఉన్నదంటే న్యూట్రాన్స్ అని ఉన్నట్టు. సో ఫైనల్ గా 26 F కి 26 protons ప్లస్ 30 న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి అంటే న్యూట్రాన్స్. సో మాస్ డిఫెక్ట్ ఎంత దీనికి డెల్టా ఎం ఈక్వల్ టు 26 into mass of protons plus 30 into mass of neutrons minus m1. m1 already దీని m1 అనుకుంది m1 ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ. సో ఇది వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ మాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ తెలుసు. సో ఈ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు డెల్టా ఎం అనేది వాల్యూ 0.528461 వస్తుంది. సిమిలర్లీ 1U అంటే మనకి ఎంత తెలుసు 931.5 మిల్లీ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ పర్ టీ స్క్వేర్. సో ఆయన బైండింగ్ ఎనర్జీ ఎంత అవుతుంది డెల్టా ఎం ఇంటూ టీ స్క్వేర్. సో ఇది ఆల్మోస్ట్ 492.26 మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ మాట. ఓకే, యావరేజ్ బైండింగ్ ఎనర్జీ. సో ఇప్పుడు యావరేజ్ బైండింగ్ ఎనర్జీ ఎంత అవుతుంది మొత్తం బైండింగ్ ఎనర్జీ యావరేజ్ బైండింగ్ ఎనర్జీ అంటే డివైడెడ్ బై 56. ఆల్మోస్ట్ 8.79 మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. సో ఇప్పుడు బిస్మత్ చూస్తే సో బిస్మత్ డెల్టా ఎం ఎంత అవుతుంది. సో బిస్మత్ కి 83 ఉన్నాయి కదా ప్రోటాన్స్ ప్లస్ 126 న్యూట్రాన్స్ ఉన్నాయి మైనస్ m2. సో సేమ్ థింగ్ దీని వాల్యూస్ ఇచ్చాడు. దీని వాల్యూ తెలుసు దీని వాల్యూ తెలుసు దీని వాల్యూ తెలుసు అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి డెల్టా ఎం అనేది ఎంత వస్తుంది 1.760877. సో 1U అంటే 931.5 మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ పర్ సి స్క్వేర్. సో ఫైనల్ గా బైండింగ్ ఎనర్జీ ఎంత అవుతుంది బైండింగ్ న్యూక్లియస్ డెల్టా ఎం2 ఇంటూ సి స్క్వేర్. సో ఇది ఆల్మోస్ట్ 1640.26 మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ వస్తుంది అన్నమాట దీని వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసి మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 13.3. A given coin has a mass of 3.0 gram. Calculate the nuclear energy. Calculate the nuclear energy that would be required to separate all the neutrons and protons from each other. Okay. For the simplicity, assume the coin is already made up of. So coin and then made up of copper 53 Cu 29 atoms. So mass and the atomic mass then of mass 62.929 G atomic mass. So 3 gram అంటే so total number of atoms in a coin ఎంత అవుతుంది. So 3 gram by mass number total number of moles. So mass number 63 into number of moles into molecules under 6.023 into 10 power 23 atoms per gram. Finally ఇది వస్తే మీకు ఎన్ని atoms వస్తాయి 2.868 into 10 power 22 atoms అనమాట. సో దానికి ఎన్ని ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి 29 ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి. న్యూట్రాన్స్ ఎంత అవుతుంది 63 minus 29 న్యూట్రాన్స్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో మాస్ డిఫెక్ట్ ఎంత న్యూక్లియస్ ఎంత అవుతుంది డెల్టా ఎం 29 into మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ప్లస్ ఇదంతా 34 into మాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ మైనస్ టోటల్ మాస్ అన్నమాట కంబైన్ ఉన్నాం. సో దీని వాల్యూ మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే 0.591935 atomic mass. సో మాస్ డిఫెక్ట్ ఆఫ్ ద ఆటమ్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద కాయిన్ అనేది ఎంత మాట. సో ఇది సింగిల్ ఆటమ్ కి. సో మొత్తం అన్ని ఆటమ్స్ చేయాలంటే ఎంత అవుతుంది 0.59 into 1935 into 2.868 into 10 power 22. So is almost 1.69766958 into 10 power 22 atomic mass మాట. సో 1 atomic mass అంటే మీకు తెలుసు 931.5 మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ పర్ టీ స్క్వేర్. సో డెల్టా అన్ని ఆటమ్స్ కంటే ఎనర్జీ ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు 1.581 into ఈవీ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎం సి స్క్వేర్ కదా. ఆ వాల్యూస్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ 1.581 into 10 power 25 మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అనమాట. సో మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ని జౌల్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలంటే 1 మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ని జౌల్స్ కి 1.6 into 10 power minus 13 జౌల్స్. సో ఫైనలీ ఇదంతా ఎన్ని జౌల్స్ అవుతుంది 2.5296 into 10 power 12 joules. The much energy required to separate the neutrons and the protons from the given
కాయిన్. సో చాలా ఎనర్జీ కావాలన్నమాట సెపరేట్ చేయడానికి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫోర్త్ క్వశ్చన్ 13.4. Obtain approximately the ratio of the nuclear nuclear radii of gold isotope 197 Au 79 and silver isotope 197 Ag 47. Okay, gold and silver isotopes ఏమంటున్నాడు వాడు? సో మాస్ నెంబర్ ఆఫ్ గోల్డ్, మాస్ నెంబర్ ఆఫ్ సిల్వర్ 97 అండ్ 97 రెండు 107 సిల్వర్. దీని మాస్ నెంబర్ 197, ఇది 107. సో వాడు ఏమడుగుతున్నాడు ఫైనల్ గా? అప్రోక్సిమేట్ ఆఫ్ రేషియో ఆఫ్ న్యూక్లియర్ రేడియం. న్యూక్లియర్ రేడియం అంటే రేషియో ఆఫ్ ద న్యూక్లియర్ రేడియం గివెన్ బై ద మాస్ నెంబర్స్ యాజ్ ఇది గోల్డ్, ఇది సిల్వర్. మాస్ నెంబర్స్ అంటే జెడ్ కానీ ఇది కానీ. సో 107 ఇదంతా 197 divided by 107 whole power half అనమాట. అంటే ఇట్ ఈస్ నియర్లీ 1.2256. రేషియో ఆఫ్ ద న్యూక్లియర్ రేడియం ఆఫ్ గోల్డ్ టు సిల్వర్ ఐసోటోప్స్ అంత 1.23 నియర్లీ. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 13.5. The value Q of a nuclear reaction A plus B gives rise to C plus D is defined by E equal to MA plus MB minus MC minus MD whole power into C square matter Q అనేది. Where the masses refer to the respective nuclei, determine the equation where masses refer to the respective model of nuclei, determine from the given data. The Q value of the following reactions on the state whether the reaction is exothermic or endothermic controlled. So first thing 11H plus 31H. Second gives rise to H1 plus 2 1H. Okay. So దీని అటామిక్ మాస్ మొత్తం చూస్తే దీని అంతా 3 అంతా 3.016049 U. దీని అంతా 1.007825 U. The 2 point atomic mass is at the 2.014102. According to the question, ఏమడుగుతున్నాడు? Q ఈక్వల్ టు ఏమన్నాడు? మొత్తం అన్ని మాస్లు సబ్ట్రాక్ట్ చేసి మాస్ ఆఫ్ 1H11 ప్లస్ మాస్ ఆఫ్ 2H1 minus 2 into mass of Q1 whole square. It's 21 into C square matter. So almost Q equal to ఇది ఎంత అవుతుందంటే minus 0.00433 C square into U. So 1 U అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు 931.5 million electron volt per C square. దాంతో దీంతో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి Q ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది? -4.0334 million electron volt. ఓకే. సో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి? కార్బన్ 12C6 plus 12C6 gives rise 20 neon 10 plus 4 to He మాట. ఓకే, కార్బన్ కలిపి నియాన్ అండ్ హీలియం బయటకు వచ్చేయమంటున్నారు. అన్ని మాస్లు తెలుసు, సేమ్ థింగ్. Q ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది? 2m 2 into mass of 12C6 minus mass of 20 neon 10 minus mass of the helium 2 into C square. సో ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే Q ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది? 0.004958 C square U. సో ఇప్పుడు అది మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే 0.00458 into 931.5. ఆల్రెడీ కన్వర్షన్ ఫ్యాక్టర్ తెలుసు కదా, 4.618377 మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 13.6. So 13. Suppose if you think the fission of a iron 5626 nucleus into two equal fragments of Al 2813. Okay, aluminum cannot again. So దీని మాస్ తెలుసు. Q ఎంత అవుతుంది? మాస్ ఆఫ్ 5626 Fe minus 2 into mass of 26 Al 13 into C square. సో దీని వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి -0.0288 C square U. So 1 U అంటే 931.5 million electron volt C square. Finally Q ఎంత అవుతుంది? -0.0288 into 931.5. So -26.902 million electron volt. So next question 13.7. So 13.7 the fission properties of 239 Pu94
The fission properties of Pu the 23994 is very similar to uranium 23592. So the average energy released per fission ఎంత average energy release అవుతుంది 180 million electron volt. How much energy in million electron volt is released if all atoms in 1 kg of pure undergo? The question of 1 kg of pure 239.94 you undergo fission. So దానికి ఎంత అవుతుంది? So pure average release per fission is 180. So amount of pure అంతా equal to 1 kg తీసుకున్నాను అనుకో అంటే 10 cube gram అంటే 1000 gram. Number of Avogadro numbers equal to 6.023 into 10 power 23. Mass number ఎంత దీనికి 239. Okay. 1 mole of ఏంటంటే 1 mole of Pu 239.94 contains Na atoms. Okay, so అన్ని atoms ఉంటప్పుడు ఏమవుతుంది ఆన్సర్ ఫైనల్ గా 6.023 into 10 power 23 divided by 239 into 1000 is equal to 2.52 into 10 power 34 atom. Total energy release ఎంత అవుతుంది ఈక్వల్ టు 2.52 into 10 power 24. సో ఇది దీనికి ఆల్రెడీ తెలుసు కదా 180 అంటే ఏంటి ఈ యావరేజ్. సో 180 into 2.52 into 10 power 24. So it is almost 4.536 into 10 power 26 million electron volts. So ఇంత million electron రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట డ్యూరింగ్ ద atoms in 1 kg of pure 239 Pu 94 undergo fission అనమాట. So next question 13.8. How long can an electric lamp 100 watt be kept glowing by fusion of 2 kg of deuterium. Take the fusion reaction as 2H1 plus 2H1 gives rise 3He2 plus N plus 3.27 million electron volt. Okay. So 4.536 into 10 power 26 million electron volt is released if all atoms in 1 kg of pure Pu 239.94 undergo fission. Okay. So ఇప్పుడు 13.9 క్వశ్చన్ అన్నమాట. సో క్యాలిక్యులేట్ 2 kg అయితే ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఇందాక చూసినట్టు ఆ 2 kg నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ తీసుకుని సో 2 into I చేసి వాల్యూ కనుక్కోవడం. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్యాలిక్యులేట్ ద హైట్ ఆఫ్ ఎ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్. సో దీనికి ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ 2 kg అంటే సపోజ్ 2 kg అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కనుక్కోవాలి. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అంటే 2 kg డివైడెడ్ బై న్యూటోనియం ఎంత అటామిక్ మాస్ 2 kg అంటే 2000 grams by 2 into number of each mole 10 power 23 atoms. So 6.023 into 10 power 26 atoms వచ్చినాయి అన్నమాట. సో అన్ని ఆటమ్స్ అంటే యావరేజ్ అనేది ఎంత 3.27. సో ఈ ఎంత 3.27 by 2 into 6.023 into 10 power 26 million electron volt అన్నమాట. Is almost 1.576 into 10 power 14 joules లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. పవర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ల్యాంప్ ఎంత ఇప్పుడు పవర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ల్యాంప్ అనేది 100 watts అంటే 100 joule per second. సో అంత పవర్ అవుతుంది ఇంత ఎనర్జీ కదా అంటే 1.56 into 10 power 14 డివైడెడ్ బై 100 seconds. దాని ఇయర్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే నియర్లీ 4.9 into 10 power 4 years మాట. ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఏళ్ళు అంత ఎనర్జీ వస్తుంది అన్నమాట. So next question, the height of potential barrier. Yeah. So next question 13.9. So calculate the height of potential barrier for a head collision of two deuterons. Hint ఏంటంటే the potential barrier is given by Coulomb repulsion between two deuterons when they had just touched each other. Assume they can be taken as hard spheres. Radius అంతా 2.0 femtometer మాట. ఓకే ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది రేడియస్ ఆఫ్ డ్యూట్రాన్ న్యూక్లియస్ అంతా ఫెమ్టోమీటర్ అంటే 2 into 10⁻⁻15 మీటర్. సో 2 డ్యూట్రాన్స్ కొలైడ్ అంటే 2 ఇలా కొలైడ్ అయిపోయి డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది డిస్టెన్స్ 2 యాడ్ చేయాలి కదా ఆర్ ప్లస్ ఆర్. సో 2 into 2 10⁻⁻15 అంటే 4 to 10⁻⁻15. సో చార్జ్ ఆన్ డ్యూట్రాన్స్ న్యూక్లియస్ అంత చార్జ్ ఆన్ ఎలక్ట్రాన్ చార్జ్ ఆన్ డ్యూటోరియన్ న్యూక్లియస్ అనేది ఈక్వల్ టు న్యూట్రాన్ చార్జ్ 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ డ్యూటోరియన్ సిస్టమ్ అంతా ఈక్వల్ టు E²/4πε0d. సో ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే పొటెన్షియల్ అనేది 360 కిలో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ వస్తుంది అనమాట. సో హైట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ ఎంత ఇప్పుడు 2 డ్యూట్రాన్ సిస్టమ్ 360 కిలో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్.
So next question, 13.10 and 10th question. From the relation R equal to R naught A power 1 by 3, where R naught is a constant and A is the mass number of a nucleus. Show that the nuclear matter density is nearly constant. Show that the nuclear matter density is nearly constant, independent of A. So ఇక్కడ R equal to R naught into A power 1 by 3 అంటే మాస్ నెంబర్ కదా, రో అంటే డెన్సిటీ. సో R naught అనేది కాన్స్టెంట్, A అనేది మాస్ నెంబర్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్, రో అంటే మాస్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ ప్లస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. సో M అనేది యావరేజ్ మాస్ కదా, M ఇంటూ మాస్ ఆఫ్ ద M ఇంటూ A మాస్. Density equal to MA divided by 4 by 3 pi r. So 3 MA is equal to 4 pi r naught into A power 1 by 3 whole cube. So 3 MA divided by 4 pi r naught cube A. A cancel aí. Finally 3M by 4 pi r naught cube. So nuclear density, matter density is independent of A. Confirmed. So it is nearly constant matter. So ఇక్కడ ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. So ending here. Okay. We will start new chapter in next class.